Hi students, in this lecture video we are going to discuss the balance topic of module 5. Okay, so we may start with the concept of classes. So in the previous lecture we have discussed up to various access specifiers, that is private, public and protected. Okay, so in this lecture we are going to look into some examples of this access specifiers. So private member of a base class are never visible in a derived class. The private members of a base class are never visible in a derived class. Protected and public members of a public base class are protected or public respectively in the derived class. So base class private members it is not its access is not in derived ക്ലാസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സിമിലർലി പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സിന് എന്തുണ്ടാവും, ദേ ഹാവ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഓർ വിസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ വി ആർ deriving publicly or protectly. Protected and public members of a protected base class are protected members of the derived class. So if we are deriving subclass, if you are deriving the superclass in a protected mode, നമ്മളൊരു protected മോഡിലാണ് ക്ലാസ്സിനെ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ സബ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിട്ട് മാറും, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മെമ്പർ ഓഫ് എ ബേസ് ക്ലാസ്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ ക്ലാസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബേസ് നമ്മുടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിട്ട് മാറും, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇഫ് യു ആർ ഡിറൈവിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്ലി. Then protected and public members of a private base class are private members of the derived class. നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിലോട്ട് മാറും. So this is an example. Here we may have a class named grade and it may have various members, and these are the members and member functions. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് letter, then it's of type character, then score, it's of type letter, float, then we may have a member function termed as that is calculate grade, CALC grade. Okay, then അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വോയിഡ് സെറ്റ് സ്കോർ, ദെൻ ഫ്ലോട്ട് ഗെറ്റ് സ്കോർ, ദെൻ ക്യാരക്ടർ get letter. Okay, these are the public members. So here we may have class named grade with some private members and some public members. Private members എന്ന് പറയുന്നത് these two data members and one member function. Public എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ public. Okay, now we may നമ്മളൊരു this is the base class. Now we are deriving a class ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ബേസ് ക്ലാസ്. സോ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഗ്രേഡ്. സോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ടേംഡ് ദാറ്റ് if we are deriving a base class in protected mode, then all the public and protected members in the base class may become protected over here. Okay, so ഇനി ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ ഫ്ലോട്ട് പോയിൻറ്റ്, ദെൻ ഇൻറ്റ് നം മിസ്ഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ വരുന്നൊരു മെമ്പർ ഫങ്ഷനാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നൗ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ
റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രൈവറ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റ് നം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ ഫ്ലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈച്ച്, ദെൻ ഇൻറ്റ് നംസം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനകത്തുള്ള പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ടെസ്റ്റ് ഇൻറ്റിൻ. ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഏത് മോഡിലാണ് ഗ്രേഡിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡ്. സോ ഇവിടെയുള്ള പബ്ലിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടല്ല, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല, പബ്ലിക്കുണ്ട്. സോ ദിസ് പബ്ലിക്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് മേ happen to here as protected. That is protected members എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് പേരും ഇവിടുത്തെ എന്തായി മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ് ക്ലാസ് and this is the derived class. Okay, base class is on a grade. It may have some private members and some protected public members. And the derived class in a test, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സം പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ്. ഇതിന് ടെസ്റ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഏത് മോഡിലാണ് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്രേഡിനെ? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡ്. സോ ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ എന്തായിട്ട് മാറും? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, this is another example. Again, the same class grade with some some private members and some public members, and here we are creating a new derived class termed test. Okay, ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഫ്രം ദി ബേസ് ക്ലാസ് ഗ്രേഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ്. ഓക്കെ, അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ്? ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then let us consider these are some public and private members of their own. ടെസ്റ്റിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സും പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേഡിനെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സും കൂടെ എന്തായി മാറും? ഹിയർ കംസ് അണ്ടർ പ്രൈവറ്റ്. ഓക്കെ, ഗ്രേഡിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സും അതാണ് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഓൾസോ വിൽ ബിക്കംസ് വാട്ട്? പ്രൈവറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സോ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റ് നം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ ഫ്ലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഈച്ച്, ദെൻ മിസ്ഡ് നമ്പർ. എഗെയിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക്, ദാറ്റ് ഇസ് വോയിഡ് സെറ്റ് സ്കോർ, ദെൻ ഫ്ലോട്ട് ഗെറ്റ് സ്കോർ, ക്യാർ ഗെറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. ഓൾ ദിസ് ബിക്കംസ് പ്രൈവറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ദെൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് മെമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ലിമിറ്റ് ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. Some visibility rules in other languages. EFL, it's also an object-oriented language. The derived class can both restrict and increase the visibility of the members. Okay, but derived class no restricting but it can also increase the visibility of the members. Similarly, Java, which is similar to C++ with the following exception. ജാവയിലെയും അതണക്ക് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ some of the exceptions from C++. That is, base class are always public in nature in the case of Java. Then protected members are visible in derived class in some packages. Okay, protected members are visible in derived classes and in some packages. In the case of Python, all class members are public in nature. In the case of Smalltalk and Objective-C, all members are public, all fields are private. Method എല്ലാം പബ്ലിക് ആയിരിക്കും, ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും. In the case of Smalltalk and Objective-C language. Next is encapsulation and inheritance classes visibility. EFL is more flexible than, ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ടുകളാണ്. EFL is more flexible than C++ in the pattern of visibility. Derived classes in EFL can both restrict and increase the visibility of members of base class. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. Every members can specify its own export status. If the status is none, then the member is effectively private. Okay, status none ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it means the members is effectively private. That is secret in EFL. നമ്മൾ EFL എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് we will term it as secret. Private അല്ല, secret. If the status is any, then the member is effectively public, called generally available in EFL. Okay, so നമ്മൾ
ഓരോ എവറി മെത്തേഡ്സ് ഓരോ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് ഓരോ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനും വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് നൺ എന്നാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മെമ്പർ ഇസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. ഓക്കെ, ഈഫിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ടേം ഇസ് സീക്രട്ട്. ഇഫ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് എനി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ മെമ്പർ ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പബ്ലിക് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇഫിൽ വി വിൽ ടേം ഇറ്റ് ആസ് ജനറലി അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, Java and C++, C# allow C++ in the declaration of public, protected and private members but do not provide the protected and private designation for base class. Okay. അപ്പം സാധാരണ C++ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നെയിം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും based on the type of the restrictions. But in the case of Java and C#, we will not provide protected and private designation for the base class. Base class ഈ രണ്ട് specifiers provide ചെയ്യാറില്ല. The protected keyword has a slightly different meaning in Java than it does in C++. Protected. A protected member of a Java class is visible not only within the derived class but also within the entire package in which the class is declared. Okay, C# നമ്മൾ C++ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ക്ലാസ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ പബ്ലിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റും ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റായിട്ട് മാറും. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസിനൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, അതിനകത്ത് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് C++, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജിൽ അതിന് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് എ ജാവ ക്ലാസ് ഇസ് വിസിബിൾ നോട്ട് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് but also within the entire package in which the class is declared. C# defined protected as C++ does, but provide an additional internal keyword that makes a member visible. Members of a C# class are private by default. So that's all for now. Thank you.